Hello, everybody. Всем привет! This is a review of the meeting we had the other day for the people that couldn't make it. Это небольшой вывод из нашей встречи, которая у нас была, для людей, которые не смогли прийти. So English Up is taking place March 25th through the 30th, English Up будет проходить с 25 по 30 марта, Monday through Friday from 6:15 to 9 p.m. с понедельника по пятницу с 6:15 до 9. But the вечера. leaders should be there at 5:45 every day to pray, and please don't be late. Но лидеры и все, кто помогают, должны находиться там в 5:45 для молитвы. Пожалуйста, не опаздывайте. On the first day, some of us will be there to set up at 4, but everyone else, please be there by 5:30. В первый день, понедельник, многие из нас будут находиться там уже с 4 вечера, но, пожалуйста, вы придите к 5 часам. And did I say, please don't be late? И, пожалуйста, не опаздывайте. So the goal of this ministry is basically to use English as an opportunity to meet people and help them practice their English as a way to make new friends. Цель этого служения – это, конечно же, научить людей английскому, встретить новых людей, подружиться с ними. So that when we do share the gospel, we're speaking to friends and not strangers. И поэтому, когда мы делимся Евангелием с людьми, мы уже говорим со знакомыми людьми, а не с теми, кого мы не знаем. So we kind of consider the most important part the group times and the activities and discussion times. И поэтому самое важное время – это время в группах, и дискуссионное время, и также время как в игре вместе. Because that's when you'll have the greatest opportunities to connect with people. Потому что это лучшее время, когда вы сможете общаться с людьми. But use this to facilitate conversation and ask people as many questions as possible about themselves. Используйте это время для того, чтобы задавать людям как можно больше вопросов о них. It's not supposed to be a soapbox opportunity just to preach to everybody, Это не должна быть такая возможность просто проповедовать всем, but to skillfully listen and ask good questions. но с хорошими навыками слушать людей и задавать хорошие вопросы. Okay, but at the same time, look for wise and timely opportunities to share your perspective and plant seeds. Но в то же время ищите лучшего времени, лучшей возможности, чтобы посеять ваше семя в них. And you can see here the registration times. У нас есть регистрационное время. If you want to help with that, please send me a private message. Если вы хотите с этим помочь, вы, пожалуйста, напишите в личном сообщении. The price is 400 grivnas, but they can get it down to 250 grivnas by getting these discounts. Полная сумма 400 гривен, но минимальная сумма 250 гривен после скидок. Okay, and here are the responsibilities of the group leaders. И вот обязанности лидеров групп. We ask that you would please proactively share our online ads. We should have those up in a day or two. Мы попросим вас, пожалуйста, делитесь нашей рекламой. Вы увидите ее уже через день или два. Be prepared to be called to the front of the sanctuary to participate in a few activities throughout the week. Будьте готовы, что вас могут позвать на сцену для какого-то участия на протяжении недели. And that means that when we do the presentation, it's important that you're in there, not walking around or talking on your phone or that you're in the building and you're listening to the presentation. Также очень важно, во время презентации вы должны слушать презентацию, не ходить, не разговаривать в это время, но быть внимательными. So every day you should beforehand preview what needs to be presented in your group time. И каждый день вы должны быть готовы к повторению того, и к проведению того, что будет проходить в ваших группах. When you first assemble into your groups or gather into your groups, you'll go over a life hack, then a grammar lesson, then an activity, and then discussion questions. Значит, то, что будет проходить каждый день в группах, это вы будете обсуждать лайфхак, это что-то, что поможет в жизни, какое-то действие, урок грамматики, какая-то игра и дискуссионное время, дискуссионные вопросы. And all the information and all the materials you'll need will be given to you in a box at the beginning of the week. И в начале недели мы подготовим для вас коробку со всей информацией нужной, необходимой в ней. Okay, and except for the beginner group and beginner and lower intermediate group don't do discussion questions. They just do another activity. За исключением начинающая группа и группа ниже среднего, они не проводят дискуссионное время, а проводят еще одну игру. Okay, and then on Friday you'll come at 5:30, 5:35 and prepare a bag
a gift bag for everyone in your group. 5:30. Yeah. Да, в пятницу вам надо будет прийти где-то в 5:30, 5:45 для того, чтобы до молитвы имеется в виду, для того, чтобы подготовить кулечки, будут пакетики с разными подарками внутри. Вам надо будет самим собрать для своей группы. And we provide most of the stuff needed for that, but you should bring a candy and a postcard where you've written a personal note for each person in your group. Мы предоставим вам большую часть всего, что вам понадобится, буклетики и так далее, но вам надо будет принести подписанную открытку каждому человеку и какую-то конфету, шоколадку, что-то лично от вас. If you don't have a postcard, you can write it in the Gospel of John or on another note card. Или если у вас нету открытки, вы можете просто в буклете каком-то, который мы предоставим, написать. So it might be a good idea to prepare those the day before. Поэтому это, возможно, хорошая идея, подготовить это все, может, даже на день раньше. Okay, and then on Friday, be prepared to share the gospel with your group. В пятницу будьте готовы делиться Евангелием со своей группой. So the best way I can recommend to prepare for this is to read through the discussion questions from Thursday and Friday. И лучший способ, как можно подготовиться к этому, это прочитать дискуссионные вопросы с четверга и пятницы. And work those into your own testimony. И как-то вы можете это использовать в вашем свидетельстве. But try to keep this short. It should be 10 to 20 minutes or Но something like это that. не должно быть дольше, чем 10-20 минут. Okay, and then you'll distribute the gift bags to your group on Friday. Вы раздадите подарочные пакеты вашей группе. On Saturday, you will all the leaders will participate in a leader trivia game. В субботу также будет тривия-игра с вопросами для лидеров. And everyone will be assigned a station for the quest. И у каждого будет своя станция для квеста. And the quest will take place in the building. И квест будет проходить внутри здания. Okay, so here's the responsibilities of the interpreters and the group assistants. Вот ответственности переводчиков и помощников. So if you are assigned a part to interpret in front of the whole group in the sanctuary, please prepare for that carefully. Если вы знаете, что вы должны переводить на сцене перед всей группой, пожалуйста, подготовьтесь тщательно к этому. So these interpretations should be as professional as possible. Этот перевод должен быть наиболее профессиональным. So please try to make eye contact, enunciate clearly, and try to mimic the speaker's inflections. Поэтому, пожалуйста, говорите четко, смотрите людям в глаза и также повторяйте мимику спикера. And importantly, translate what the speaker says, not what you think you wanted him to say or И something. самое важное, переводите то, что спикер говорит, а не то, что вы хотите сказать, или не то, что вы думаете, что он говорит. You don't have to agree with them to interpret them. Вы не обязаны с ним соглашаться для того, чтобы просто перевести. Okay, and then, of course, review the activities for your group and be prepared to help lead that. Подготовьтесь, пожалуйста, к этим мини-играм для вашей группы и будьте готовы их вести. And then translate for the native speaker in your group as needed. И по мере необходимости переводите для спикера в вашей группе. On Friday, you can help them prepare the gift bags. И в пятницу вы можете помочь лидерам приготовить подарочные пакеты. Okay, on the first day, these 5 people will be helping people write their names on their name tags. On first day. Ага. Вот эти люди, которые вы видите на экране, они будут помогать подписывать нейм-теги, бейджики. And every day there should be people, as people are coming in, prepared to greet people. И каждый день должен быть кто-то быть готовым приветствовать людей внизу и вообще приветствовать. Будьте готовы приветствовать их. They can be outside of the building, Это может быть вне здания, or right inside, or upstairs at внутри the top здания, сверху, в зале, as they come into the sanctuary. по мере того, как они заходят в здание. So it would be great if people just jumped in and did this without, needing to be asked. И было бы здорово, если бы вы могли это делать без того, чтобы нам вас просить, чтобы вы просто имели это в виду. Okay, Vika and Andrei Malutin are captains over the coffee and tea area. Вика и Андрей Малютин, они главные в уголке с кофе и чаем. And then we have people here who signed up on certain days to do cleanup. И у нас также есть люди, которые подписались делать уборку каждый день. And each day I'll give you a little reminder about this so you don't forget. Каждый день я чуть-чуть напомню вам, просто чтобы вы не забывали. Okay, and we've already discussed what needs to happen with that. Да, и мы уже обсуждали, что должно произойти в это время уборки.
Okay, and if you want to go over this, you have this PDF and you can look through this information. И если вы хотите еще раз просмотреть это, вот у вас будет PDF файл, и вы сможете его прочитать еще. These are the 5 topics that will be going. These are 5 movies based on true stories of adventure and survival. Вот наши 5 тем, основанные на 5 фильмах, которые в свою очередь основаны на реальных событиях. Okay. And here we have the people that are assigned to groups. This is already being changed around, so this is by no means final. Да, это, то есть, какие переводчики будут с какими лидерами, но это не окончательно, мы все еще продолжаем делать изменения. So, today's Monday, the 12th. Сегодня 12-е, понедельник. Or Tuesday, the 12th. Ой, вернее, вторник, 12-е. Please let us know by Monday, the 18th, for sure if you're going to be there. Пожалуйста, до 18 марта дайте нам знать на 100%, что вы там будете. It doesn't work well when people commit and then they just end up not coming for a few days. Очень тяжело, если люди вроде как они собираются помогать, но потом что-то происходит, и они этого не делают. If you don't have a specific assignment that day, it's still important for you to be there. Если у вас нет ничего особенного, что вы должны делать в этот день, все равно очень важно, чтобы вы там присутствовали. To contribute, to help us create the dynamic of Christian community. Чтобы помочь нам создать вот эту динамику христианского общества. And spend time with people. Проводить время с этими людьми. So I challenge everyone to step out of their comfort zone and be friendly with people. Поэтому, пожалуйста, выходите из своей зоны комфорта и просто будьте дружелюбны с людьми. Did I forget anything? Doesn't look like it. Okay. I think that's everything. Мы думаем, что это все. Oh, if there's a day that you cannot be there, please let us know in advance. Если есть день, когда вы не можете находиться там, пожалуйста, сразу предупредите нас. And if you cannot commit to being at the ministry, if it's kind of like a maybe thing, then it's better just to say you can't do it. И если это что-то, что возможно вы хотели бы или могли бы помочь, то лучше не делать. Нам надо наверняка. But you're welcome to drop in when you can. Ну, вы можете просто приходить, когда хотите. Okay, thanks everybody. Спасибо всем. If you have any questions, just write us. Если у вас есть какие-то вопросы, просто напишите нам. Пока-пока. Bye-bye.